wangula ensimbi enkalu cash faranga ate ozifunirawo kagwirawo nyiga kamunyenye 238 kamunojjo nkugambye fuuka binojjo wano ku Delta TV tukole teekako 2,000 osirike nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala osirike tunulira essimu yo osirike swama akameseji owangule sente mufuuka binojjo wano ku Delta TV tukole. Omukwano gulinga kirooto anti buli kimu kuba kusuubiza naye kyekikakasa ekisuubiza ekituufu saako n'omwagalwa wo kakasa nti akwagalira ddala. Ekiddako ku Delta TV. Ekiddako kikutuusibwako Global Paints mutia ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion kusiiga gye musiiga ogwo omutindo okusasulira sente zonna guli wumite. Global Paint, a reliable product. Eno ye Delta TV tukole. Wesibye otya tukwaniriza ku Masukulumu ku 3. Kubuzaako omulungi ekumidde ku mpaza fairy za Delta TV kadde kamawulire gaffe Amasukulumu era nga essaawa zo ziri 3 zennyini olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omunaana omwaka gw'2026. Gano ge Masukulumu era bwe ntogga kwanjulira nze Omubejja Nakimugwe Jamila kkiriza tuganjule bwe tuti mu bujjuvu. Abakulembeze mu kibiina kya PFF batongozza okusabira abasibe mu ab'ebyobufuzi okuli ne Dr. Kizza Besigye buli Lwakusatu olutuumiddwa Solidarity Day. Bannayuganda basabiddwa okwetaba mu kusaba kuno nga beenaanise mu langi za bbendera ya Uganda okuli obubaka obusaba eddembe lyabwe. Bino ebijjidde nga Dr. Kizza Besigye alwana na bulamu bwe mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuzirika mu kkooti gye bwavuddeko. Omusasi waffe Kabitwe mu bujjuvu. And if I stay, you will not conduct record. You will not conduct record. These criminals cannot come and take over our country. You will not conduct record. I will not allow it. I will not allow justice to continue. Oluvannyuma lw'okumala wiiki eziwerera ddala embeera ya munnabyabufuzi era omutandisi w'ekibiina ki PFF Dr. Kizza Besigye teyeeyagaza bukyanga azirikira mu kaguli ka kkooti. Bannakibiina ki PFF bazenga basaba Besigye eddamuzi ssaako n'ekitongole ky'amakomera biwa olukusa omuntu waabwe agenda afuna obujjanjabi obusingako wabula bano ne beerema. Kati bano olwaleero batongozza enkola y'okusabiranga abasibe b'ebyobufuzi wamu ne Besigye. Okusinziira ku Vice Chairperson Nicholas Kamala Western Region nga yakulembeddemu banne mu kibiina kya PFF okusaba kuno kwakubeerangawo buli Lwakusatu olutuumiddwa Solidarity Day. Okusabira kano Dr. Kizza Besigye ne political prisoners oba abasibe mu by'obufuzi abalala. Essaala eno tujja kubanga tusabira mu churches zimu na zimu Lwokutaano abasiraamu bagenda kusabira mu mizikiti. Ku Sunday denominations endala Anglicans, abakristaayo, abakatoliki n'abalokole nabo bajja kusaba nga basabira Dr. Kizza Besigye ne political prisoners. Mwena abafaayo okwetaba mu kusaba nga tuwangagira Katonda anunula abasibe b'ebyobufuzi bonna ate obukuumi
ku Dr. Besigye ne banne bonna political prisoners. Ingrid Turinawe avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu kibiina kino asabye bannayuganda okukwetabamu okwambala t-shirt naddala eza langi ya bendera ya Uganda nga kuliko obubaka obusaba okuteebwa kwa bano. I now want to inform Ugandans we have designed the t-shirt which is in Ugandan colors. But if you don't have a t-shirt, you can still dress in Ugandan colors. That is a Uganda flag every Wednesday of the week. You don't need to do much, just put on Ugandan colors. You don't need to have all the three. You can have two, like I'm dressing. You can even have one. Then you go to your workplace. But prayer is a must. Wano Dr. Lulume Bayiga akoodde Ssaabalamuzi Flavian Nzeyija okuvaayo okujja ekitongole ky'abalamuzi mu by'obufuzi balyoke basale eby'amazima nga tebalina abo abasindiikiriza amabega waabwe. N'olwekyo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya PFF, People's Front for Freedom, tukoowoola Ssaabalamuzi asobole okutaasa ekifaananyi ky'ekitongole ekiramuzi ng'avaayo ku nsonga eno nga tumaze okugiraba ng'omu ku balamuzi baatwala yagiwomyemu omutwe nga ekitongole ekiramuzi bakirwanyisa entalo ez'ebyobufuzi ate nga si bya bufuzi bya Uganda yonna, bya bufuzi bya famire abaliwo n'abaliddawo. Buli lwe tugenda mu maaso n'omusango guno gwe mulaba mwami Baguma gwalimu, singa abataguvuddeemu abantu ebintu ebikwatagana n'ebya kooti babijjeemu obwesige, bagenda babijjamu obwesige, era ekiva mu ekyo be bantu okutandika okulowooza ku ngeri endala ze basobola okufuniramu obwenkanya. Ekibiina kino kikyakalambidde ku ky'omulamuzi Simon Baguma okuva mu musango gwa Dr. Kizza Besigye era mu mwaka guno Baguma asuubirwa okuwummula nga baagala omusango aguveemu nga tannawummula. Saba mwami Baguma ave mu musango gwa Dr. Besigye kubanga embeera Dr. Besigye gyalimu kati yava ku Baguma mutamumu nga tusaba Dr. Besigye atwalibwe mu ddwaliro ezeeru. Bano ekisinga okubalumya omutwe bagamba omuntu waabwe Dr. Kizza Besigye bakyaganya okumuwa olukusa okufuna obujjanjabi obw'ekikugu obutuukidde olunaku olwaleero nga Dr. Kizza Besigye talina balooya be nga baali bamuwolereza baamugibwako nga Martha Karua yakomezebwa ku kisaawe n'addizibwa ewaabwe. Erias Lukwago ye n'ateekebwako gwa kumanya ku musango gw'okulya mu nsi olukwe n'asirika. Erudde eno nga tuvuddeyo akakiiko ka Paalamenti akakosase kazzeemu okutuula enkya ya leero ku nsonga z'ettaka ly'ettemangalo munnamateeka Peter Kabas nga yakiikiridde Amos Nzeyi abuulidde akakiiko nga Amos bw'ayagala NSSF egula ettaka lyonna oba ebaddize ssente ze baagula ettaka ekintu ekitabudde abantu. Mu kulambula ettaka lino ssabbiiti ewedde akakiiko kakizuula nga NSSF bwe talina kkubo ligenda ku nnyumba ezaazimbibwa ku ttaka lino era ebaagula ku Amos Nzeyi katubirabe. Sabbiiti ewedde akakiiko ka Kosase kalambula ettaka eryogerwako erya Ttemangalo eryagulibwa ab'ekitabu kya NSSF okuzimbako amayumba okusobola okufunamu amagoba mu nsimbi abantu ze baatereka mu NSSF wabula bye baalaba byakanga ababaka. Kati olwaleero akakiiko kazzeemu okutuula okutegeera ku nsonga ezimu ezitakwatagana n'ettaka lino. Akakiiko kasoose okubuuza akulira NSSF lwaki ettaka lino lye baagula ne basasula lwaki terikozesebwa mulimu mutuufu ogwalina okukolebwako ogw'okuzimbako ennyumba. Mu kwanukula Patrick Ayota akulira NSSF ategeezezza nga bwe waliwo obuzibu ku ttaka lino nga Amos Nzeyi n'ewamu ekubawo ekibaati nga tebasobola kulikozesa. Within the MOU, you would effect a swap in 6 months. Yes. In 6 months. Now, what happened after 6 months? The swap was not effected, and therefore there was a dispute as to we need our land because we paid for it, and that's where we went to arbitration. So you went to arbitration? Yes. After 6 months or later?
after the 6 months. Ettaka eryogerwako lyagulibwa mu mwaka gwa 2008 era nga NSSF yasasula biliyoni 11 wabula eri Amos Nzeyi ate n'afuuka omupangisa ku ttaka lye limu lye yatunda mu ndagaano endala ze baakola ne NSSF. At the point of sale or after? At the point of sale. Contemporaneously, together. Yes? Yes. So the sale agreement has 463.87 acres. Yes, Chair. Then they signed an MOU for 104.88. The MOU was saying what? That the vendor at the time intended to keep land that was developed and swap that developed land with undeveloped land. And therefore the fund would... So after selling 463.87, yes, then you entered an MOU to swap part of this. Yes? Yes. So, Mr. Guang, for avoidance of doubt, the subject matter of the memorandum or the swap agreement, as you call it, the 104, were part of the 463 acres. Yes, that is true. Munnamateeka wa Amos Nzeyi mu kwennyonnyolako eri akakiiko abuulidde akakiiko nga Amos Nzeyi bw'akooye enkaayana ku ttaka lino ng'ayagala NSSF eggule ettaka lyonna ly'alina etwalewo oba agiddiza ensimbi ze baamuwa ekintu ekitabudde ababaka. Why are you still holding on 55 acres of NSSF where the title was transferred? Mr. Kawasi? Sir, Nzeyi gave me the instructions to explain to Parliament that he's not prepared to leave his house and the land around it, 50% of that plot. And if NSSF wants, he can return their money for those for those 50 or so acres. Or these are options. Maybe on returning their money, with or at the current value or agreement value. Yes, Mr. Chairman, I asked that question to him. Yes. And he told me they would negotiate because Mr. Nzeyi has not been using this land. And maybe because it is with NSSF. Ababaka bagamba kino kiba kikolwa kya kwonoona ssente z'abantu abawaayo ensimbi nga batereka n'ekittavu. I don't know whether the same person is aware that NSSF is a fund which has members who contribute their money that they're supposed to use upon their retirement. Did they put into consideration that issue? Because this matter is a public concern. I don't know whether they're aware. Let go of the land and he gave the titles to NSSF for transfer. How then did he go back and put his residential house on plot 12? You have said it was not in the agreement. It is here, sir. If you did not know, please let them avail with a copy and you look at it and give us thorough information to this committee because we are not here to joke around this issue. A person selling land to government and then coming back and becoming a tenant. It's not adding up, according to me and for this committee. Mr. Nzeyi sold land to NSSF. Thereafter, Mr. Nzeyi becomes the squatter of the land he sold. He was before the recent proprietor, and then after he's becoming the squatter and calls for the mutilation. How does the thing adds up? Ssentebe w'akakiiko omubaka Muwadanku Nnyingi aliko byalambise ku nsonga z'ettaka ly'ettemangalo. Amos Nzeyi naye abikooye ayagala either bamugule lyonna eririwo ku ssente z'anabagamba oba abaddize ssente zaabwe. Kati nga twagala kubuuza ebibuuzo nti ssente ziruddeyo emyaka mingi abaffe zikyali ku muwendo gwe gumu naye kati ku nsonga ezo twesanze nga balabise nga ababadde batawulizanganya kubanga NSSF yatugambye nti yo yawandika notice emugobawo oba eviction notice. Kati netukizuula nti alina ono azze okukiikirira Amos Nzeyi naye alabise nga twamaze muwandiika yalyoka yeebuuza ku mukama we. Naye bwe tulabye nga naye agamba nti abikooye naye NSSF egamba tukugobawo tubawaddeyo wiiki emu baddeyo ono abawandiikire mu butongole tulabe bateeseganya batya bwaba bafunye solution bakomewo wiiki ejja nga batuwa kye batuuseeko.
kubanga ffe tetugenda kufunulira nsonga eno genda mu maaso nga ne bagiripotingako. Tubasabye bo bagende bawulizanganye nga ba parties bakomewo n'okutuwa kwemu ku biwandiiko bye bakozesanga bye bakanyako mu kkooti. Mu ngeri emu akakiiko kakunyiza abakontrakita b'ekizimbe ki NSSF ekyalina okuggwa mu myaka 3 nga kati kiri mu myaka 7 tekinnamalirizibwa. Akakiiko era katadde ku nninga abaweebwa omulimu gw'okuzimba ennyumba z'abantu ku ttaka lya NSSF e Lubowa oluvannyuma lw'okulambula ennyumba nga lumu ntono nnyo. According to you, is there in the event that your NSSF or in the event that you are advised to adjust on the size of the smallest bedroom, is it possible at the state where the construction has reached? And if possible, what would be the procedures? One thing we know is the intention for that is to make that some of those units very affordable. And that's you will see it when we finally announce the result. Nebito bigenze maaso irude ino nga tuvuddeyo abasawo abagezesebwa oba bayite ba medical interns abakwatibwa olw'okutana lwa sabbiiti ewedde bayimbuddwa ku kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti okutegeeza nti ababeeyimiridde basaanidde. Bano bakwatibwa wiiki ewedde era ne baggulwako omusango ogw'okubeera ekitagasa oba kiyite public nuisance oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga bawakanya ekya gavumenti kubasindika malwaliro ate nga tebawadde ssente. Omusasi waffe Kabitwe mu bujjuvu. Tukomyewo okuleeta ensonga zaffe nga tuzoogeddeko ebbanga ddene nnyo. Abayizi abasoma obusawo bayite ba medical interns 8 bakomezeddwawo mu kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Rofin Achayo, Principal Magistrate. Bano kuliko Dr. Jamada Kagahe emyaka 26, Jenny Nantege emyaka 25 ngono intern pharmacist, Lawrence William Mochibi emyaka 26 nga Nancy, Nicholas Wamuwaya emyaka 28, Silver Sengonga emyaka 27, Alan Okwi emyaka 26 ngono pharmacist, Daniel Chirunda myaka 3 intern doctor ku ddwaliro ekiruddu, ne Gala Luke myaka 32 intern doctor ku ddwaliro ly'Ekiryandongo. Bano bakwatibwa era ng'oludda oluwabi lugamba nti bano ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi oguwedde ku luguudo lwa Parliament Avenue mu Kampala nga bambadde amaganduula nga basitudde n'ebipande ebiriko obubaka obubasaba okusasulwa. Oludda oluwabi lugamba nti bano beeyisa mu ngeri y'obulabe n'okutaataaganya eby'entambula. Kkooti eno yabaggulako omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa nga bannamateeka baabwe nga bakulembeddwa mu Nsibuka Haruna basabye kkooti eno okubayimbula kakalu ka kkooti nti kuba omusango gubavunaanibwa si gwa naggomola era nti ddembe lyabwe okweyimirirwa nga balina emirimu gy'okukola ne famire ze balabirira. Has considered that these people have a clear relationship when he stated that these are fellow internees. He stated it himself. That is a relationship which is factual. Bano bategeza kkooti nti abasibe balina abayima abasaanidde wabula oludda oluwabe nga lukulembeddwamu Alan Muchunguzi lwakanyiza okusaba kw'awamu era bano bannamateeka b'abasibe okubadde ne Barnabas Tinkasimire bamwanukudde. We invite court to use its discretion to find the surety service in this regard. The objection, Your Honor, it is also evident that all the sureties in the contention have a minimum advanced education level of Tier 6, which I believe because they are internees, they are medical internees. So this is a presumption, Your Honor, by the court to take, that having accepted this mandate of insurances before you, before this honorable court. Omulamuzi wa kkooti asoose kulagira abasawo ababadde bazze ku lwa bannaabwe okuwambulamu amaganduula gaabwe. Oluvannyuma kkooti bano ebatadde kakalu kaayo ku mitwalo 20 buli omu nga zaabuliwo so nga ababeeyimiridde obukadde 3 nga si zaabuliwo. Omulamuzi era abalabudde obutakigezaako kwenyigira mu misango mirala eginaabaviirako okubakwata ng'akamu ku kakwakkulizo.
abakulembeze b'abasawo bano oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko nabo. Bali wansi ababoodaboda abali mu katale abali mu ofiisi ez'enjawulo ba TikTok ba influencer bonna abadde bagamba nti abasawo basasulwe nabwe ekito ne kkooti n'ekiraba nga kigwanidde. Tuli basanyufu nti kkooti ekkiriza 8 abasawo abakwatibwa emabegakaawo nga boolesa obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno nti mbutuufu bateereddwa ku kakalu ka kkooti ak'obuliwo ak'emitwalo 2 buli omu ne miliyoni 3 oluvannyuma. N'ekino tekirina kutumalamu maanyi wabula okukakasa nti nno ensonga eno ne kkooti egirabe nga yansimba abakabineti musobole okubaako kye muteesa n'abali mu paalamenti. Abasawo gye bakoma okubeera eno obujjanjabi gye bukoma okendeera. Bano nga bali wamu n'abazadde b'abavunaanwa abasaba gavumenti okukola ku nsonga z'aba medical interns bano. Nate ng'abaana baffe engeri gye badde babunaabunamu nga basoba tebayinza kuwulira mirembe nga bagambye okukolera obulamu. Kuba naffe batumenye, naffe tetukiwagira era batugamba nti tugenda kukolera bwere naffe tuwulira obuzibu tetukiwagira. Abaana baffe wakiri gavumenti yali badde wakiri bawaayo miliyoni nga 4 naffe abazadde ne tufuna busanyu batuteekamu netulowooza okufunawo. Omuntu akola omulimu okufanaganako bwe gutyo tosobola muyita muyizi. Omuntu ataasa abalala okugenda ku nnyimbe n'okuziika abantu kye twali tukola mu kaseera ako butuufu agwana okusasulwa. Abasawo bano ng'oggyeko kuba nti bali mu internship kye bagendamu nga bamaze okusoma emisomo gyabwe ku yunivasite wabula ate bali ssaawa zino bali kubikka omuwaatwa oguliwo mu malwe ga gavumenti omutali basawo nti tuli kubikka muwaatwa ogwo. Omuwaatwa oguliwo teguva ku basawo butabeera mu malwaliro nga bwe kigambibwa wabula omuwaatwa guliwo kubanga abasawo abali mu malwaliro tebamala tebatwalayo bamala. Kkooti omusango gwongezaayo okutuusa nga 21 omwezi ogw'omwenda omwaka guno ng'abasawo bano bakyawakanya ekya gavumenti obutasasula nsako yaabwe n'engeri gye basindikamu mu malwaliro ag'enjawulo. Bano era bawakanya ekya gavumenti okubagaba mu malwaliro nga tebaweereddwa ssente zigenda kubayimirizaawo kye bagamba nti kibakosa era kibalemesa okugenda mu malwaliro n'okuwa obujjanjabi eri abalwadde nga kino kye kibaviirako okwekalakaasa. Wabitwa bigenze maaso eriddeyo kkiriza ntwaleko mu kanyomero kaffe kkiriza ntwaleko mukuumulamu tovaawo. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Reverend Elisa Mayanja tusubira luninze omukisa mu kanyomero kano omukisa gw'omukono gwo ku Delta TV webale kuba naffe njagala okugamba ebigambo bibi. Abaana ba Isirairi kati ndi mu byawandiikibwa ebitukuvu. Abaana ba Isirairi bali bagenda okusomoka batuuse ku nnyanja emyufu oba ku Red Sea. Kaakati ne bakaaba tebakyayinza genda mu maaso emabega omulaba abavaako abalondoola kyebaba bakaaba naye Katonda n'abuuza Musa kiki ky'okutte mu mukono gwo? N'amugamba nina muggo. N'amugamba suula omuggo ku mazzi mujja kutambula. Bwe yasuula omuggo ku mazzi ne batambula. Nina ekibuuzo 2:24 kiki ky'olina ekyo Katonda kyaba omuteeka mu maaso ge alyoka akikozese olyoka ogende mu maaso? Kiki ky'olina tulaba? Kiki ky'olina mu mukono gwo? Kiki ky'olina mu maaso go? Kiki ekiyekwolekedde awo ekiyinza okubeera okweyongera mu maaso? Weebali kwekumira ku Delta TV. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Ye Delta TV tukole. Kankwanjulire King's Choice Junior School evumba busiika essomero Ssaabasajja Kabaka lya Omuziramubazi wa 2011 oluvannyuma lw'okuwangula entanda ya Buganda lirina UNEB certificate lyerina ntameggwa wa busiika Town Council mu PL y'emyaka gyonna. Ebisulo birungi ddala, abalenzi n'abawala, eddiini, ebitone by'abaana omuli okuyimba, King's Choice Brass Band omuli abaana abanyanyagiza omulere, ebyemikono byonna omuli okwokya ebyuma, enviiri, ebyalaani, okukola engatto, sabbuuni n'ebirala byonna tubiyigiriza abaana. Endya nnungi ddala, tulina school farm, amazzi, amasanyalaze
amashanyarazi wamu ne standby generator byonna weebiri, security ku ssomero eri ggulugulu wamu ne CCTV cameras wonna abaana tubazimbamu obuntu bulamu okwekkiririzaamu n'okwezuula. King's Choice tusange ku kkubo eriva e Busiika ngodde Zirobwe, tuli ku nooti 7726 King's Choice Junior School, the solution ground. King's Choice Junior School, in God we trust. Musa, mpayonga ebya bulijjo. Bannange Musa ekisooka capati zo ziwooma, ziwunya akawoowo, ate nga ziba nnyonjo. Oyo yeetake. Nkozesa Kaswa home baking flour. Ekireetera capati zange okuba nga ziwooma, ate nga zigonda, ate ekyama ky'okuzifumba nga nnyonjo. Kozesa butto wantake soup. Ky'ogamba obuyonjo buva mu ntake supu. Ntake soup taleka n'amasavu mu mubiri. Ate ekirala aleka fulampaniyo oba entamuuyo nga nnyonjo. Kati by'ebipimo biri bitya? Ntake Thupu Cooking Oil ali mu bipimo bya mils 25 okutuukira ddala ku liita emu. Musange mu maduuka gonna ne supermarket ekuli okumpi. Ntake Thupu akolebwa Ntake Group of Companies e Nalukolongo. Mama mugambe Ntake Supu! Mujawa mugambe Ntake Supu! Ntake Group, your everyday need. Alo. Ensebo mwami Mukasa. Mutyaneeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nnyumba zammwe nnungiko. Kituufu. Oyagala yabusenga bimeka? Nga 3. Ebbeeyi bagigambye? Bangambye £5. Nedda ssebo eno zaali nnyamuuko. Lwaki? Anti langi gye tusiigisa ya mulembe. Kati ne valiyo y'ekitundu yalinnya. Musiigisa ki? Global Paints. Mutya? Ku siiringi tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Owa, kusiiga gye musiiga. Ogwo omutindo ogusasulira essente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. Spice up your breakfast with Prestige margarine, easy to spread and fortified with vitamins A, D and E in the original and vanilla flavor, turning everyday moments into quiet indulgence. And now a delightful new experience unfolds. Introducing Prestige Fruity, a luscious fusion of creamy spread and strawberry flavor, bringing everything you love into one simple, delicious layer. No extra spreads, just pure fruity satisfaction in every bite. Prestige margarine, sprayed it, taste it, love it. Available in all shops and supermarkets nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuwo, Kampala. Eno ye Delta TV tukole. Nkwaniriza Amasukkkulumu ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukiguddewo bwe tuti. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola enkozesa y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee kasabye gavumenti esazeemu ebbanja ly'ensimbi eziri mu buwumbi 3 ezaateebwa gavumenti ng'eyita mu Ministry ey'ekikula ky'abantu mu mwaka ogw'2013 okuyambako abavubuka okusobola okutandikawo emirimu okwejja mu bwavu. Akakiiko kano okusaba kino kiddiridde gavumenti okutta obuwumbi obulala 25 okuyambako ebbanja ery'ensimbi ziri ezaweebwa abavubuka abatamanyibwa gye baakwata era nga basobodde okunyululako obuwumbi 3 bwokka mu nteekateeka eno ey'okubanja obuwumbi obusobera ddala mu 3 katubirabe. So online is good, but it seems it is not followed to the dot. It can be abused. Thank you. Quickly do that, then we'll go to matters audit. Kyetulina ekyomukisa ffe tuli bantu bava mu bantu ba bulijjo esente zino za gavumenti weziraga. Tubadde era tubeera ku mikolo, tubadde twenyigira mu ku recoveringa sente zino kuva mu bantu nga bakulembeze baabwe. Amazima gali bw'otunulira ebibalo ebiri mu bitabo bya gavumenti kati olabira ddala kati tusigazza kusasula abantu abatalina kye bakola. Tetusobola kubeera nga tusasula obuwumbi 5 naye nga twasooka tufuna nkatugamba obuwumbi 3 ne twongera obuwumbi 5 ne tufuna kawumbi kamu ne miliyoni 600. Kiragira ddala nga tukwate sente ennungi ne tuziteeka ate mu sente embi.
kati omugezi kyakola ate ne mu bitabo bya gavumenti ne tusigala nga tulaga ngu tulina receivable tulina sente zigenda kusigala nga zitusuubira nga gavumenti. Bw'otunulira abantu nga muntu wagambye nga abantu babawa sente nga baana bato kati basajja bakulu kati kuva mu bukugu obwo bwe tulina kubeera abantu abava mu bantu eri ngu kintu tekiriyo tukosa kingi okufuna ekitono. Kati mu bitabo bya gavumenti kyetukola okola kye bayita provision for a bad debt. Instead y'okubeera nga tubeera ne figures mu bitabo eziraga ekifaananyi ekirungi nga kyongera ate kutuwa okuteekamu esente ennungi za gavumenti nga tujjayo kitono. The issue of youth livelihood, women entrepreneurship grant, funds, these are good programs of government that should continue, but should be demand driven. It should be accessed by the active poor. When you are an active poor, it means at least you are doing something, but you are constrained. Because like we have women who you find them every day along the roadside, struggling for life, maybe selling bread, others selling tomatoes, others selling porridge, others selling chapati. It is their daily struggle. This should be accessed by them, and also equally youth. But it should not be a government program being pushed. It should not be a political tool. If it is used as for politics, recovery becomes very difficult, and you would hardly see its impact. So, as a member of PACT, I strongly believe recovering all these funds from the youth would be exceedingly difficult. The only good thing is that if the money is still available, government should strategize such that it is given to the active poor. There are very many youth outside there who are actively engaged in activities for income generation. They are poor. If their capital is supported through these funds, they can move on. To passing your provision for bad debt, tuteekemu tuyise tulage tuwoninge gavumenti ngu sente zino ziyinza butasoboka bwe zinajja zijje, bwe ziba tezizze tumanye ngu zifiiriddeyo. Naye nga bwe tulaba engeri gye tuzifuna buli mwaka n'ekiri wansi, gamba wadde nga singa tubadde tubawa sente zonna ze baagala, budget yonna gye baagala, njagala kulayirira kizibu nnyo okukomyawo sente ezo 330. So ekyamagezi ffe nga komiti kyetubadde tu advisinga tutunulire eno policy ya revolving fund, either mu kuzitandika kuzigaba tukikola tutya, tutuuseemu kubanga bw'otunulira revolving fund zonna ebeere UEP ebeere YLP tezivaayo bulungi. Abantu balina kye balina mu mutwe ngu sente za gavumenti za kulya, ate ne tubeera nga tusobola kubagoba nga gundi nga banka bwegoba ng'enoonya sente zayo kuzijja mu baazitwala. So kizibu nze kyeŋŋamba either tukyusemu enkola zibeere private sector nga obagamba, naye kuzibeeza mu gavumenti nze ndaba tuteeka mu kingi tujja mu kitono. Selling cassava, those ones can be supported through this fund. If you support such, recovery is easier. But if you just push to anybody who wants money, recovery will be difficult. So at some point in future, government will be forced to write off these loans as non-recoverable. Because if you cannot recover, that means you cannot keep it in your book as if you have something. Yet that one, you cannot get it back again.
Webito bibadde libanafa abosonga ate tuvuddeyo okusunsula kw'abannakibiina kya NRM abagenda okwetaba mu kamyufu k'ekibiina kino abeegwanyiza ekifo ky'okukulembera abantu ba Jumani West mu lukiiko olw'eggwanga olukulu lutandise olunaku olwaleero. Okusunsula kuno kwakumala ennaku 2 era nga kwatandise olunaku olwaleero nga kwakukomekkerezebwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 olwo campaign zitandike ng'ennaku z'omwezi 2. Omusasi waffe abaddeyo kabitwanjulire mu bujjuvu. Ekifo kino kye kyalimu omugenzi Major General Moses Ali eyawummula omwezi ogwaggwa obulanga kubamu be tusobodde okwogerako nabo bagamba nti ekitundu kya Jumani kibadde kirekeddwa amabega naddala mu nsonga z'enkulaakulana nga kati kye kiseera okununula Anyama Ben, Mawadi Justin, Owoli Nixon, James Ripi, Obunyi Richard n'abalala be bamu ku abo abeesowoddeyo nga bagamba nti ensonga okuli obwavu eddagala mu malwaliro n'amasomero ze zibawalirizza okwesowolayo. His supporters are patriotic and considerate. This is the time for them also to rally behind me. People know me for being a trusted leader. I have served in many capacities. Among the people who have contested, there are 3 people who served as chairperson LC5 in Adjumani. And I'm the only one who served for 3 terms. The others only served for 1 term and they were voted out of office. Tororo, I'm with the grassroots people. At core, mobilize people who have contested. There are 3 people who served as chairperson LC5 in Adjumani. And I'm the only one who served for 3 terms. The others only served for 1 term and they were voted out of office, which means their performance was not satisfactory. And I left that office voluntarily and thereafter I was appointed as RDC, where I served in Tororo and in Pakwach. And just instead, there are 3 people who served as chairperson LC5 in Adjumani. And I'm the only one who served for 3 terms. The others only served for 1 term and they were voted out of office, which means their performance was not satisfactory. And I left that office voluntarily and thereafter I was appointed as RDC, where I served in Tororo and in Pakwach. And just from that office, I resigned. I was not dismissed. I resigned to go and contest for this election. So I think I have an upper hand because people know who I am. I am with the grassroots people. I know their problems and they know that I work very well. I know all the offices where their issues can be addressed. I am going to mobilize NRM to continue stay in NRM party and PLU. That's my core because my senior died, he has left me, meaning now I must continue with the program he has left. I also want to promise service like education, health. For example, I want to mobilize resources. We build a hospital in Tifora sub-county. I want to mobilize and also lobby for municipality for Adjumani Town Council. We also have a big stadium in Adjumani Town. I want to see that stadium is completed so that it helps the youth. I also want to mobilize resources for the youth, women, disability, and also ask the government to increase PDM from 1 million to at least 3 million so that people can eradicate poverty and their wealth is improved. As we go to campaigns, I want to urge all my colleagues and everybody in Adjumani to participate peacefully in the elections, ensure that we offer the best we can do for the people of Adjumani without violence, so that we can have the best results in the elections. There are a lot of economic activities which are not taking place in Adjumani West. Services were not delivered very well. Our late Mose has tried his level best and for long he has been sick. So Adjumani West has not been presented properly. As the youngest contestant, the people of Adjumani West will expect the transformation, economic transformation, reducing poverty within our communities
an effective representation in the parliament. Things which were done by the government, the late has done so many things. But there is one thing which is missing. Our people are very poor. Right now, it is not the issue of infrastructure, it's not the issue of health services, but we want to change our society from poverty to at least some level of income. And that's why I'm coming up to make sure at least we preach the gospel of wealth creation among the people of Adjumani West and the entire Adjumani. Obunye Richard wano wakubiriza banna Adjumani bonna okugenda okwetaba mu kulonda n'okusigala nga bakuuma emirembe. West, I'm a born of the place, I'm a born of the soil, and I've been with the people of Adjumani West and Adjumani district in general. I'm campaigning for, I'm standing for the position of member of parliament on the NRM ticket for Adjumani West. My people of Adjumani West, I call upon you this particular time that we should have a very peaceful campaign as we started. I know we have been going through a lot, but this is the time for us to make a change in the politics of Adjumani. And Obuni Richard Madara, as you very well know, is a peace-loving person. Okusinziira ku Honorable James Kinobe, Commissioner okuva mu kibiina kya NRM, ategeezezza nti abantu 7 bokka bavaayo okulaga obwagazi bwabwe ku kifo kino okwabeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. At the close of expression of interest last week, we had 7 people expressing interest, and as I speak now, 4 of them have already been nominated. The 5th is just waiting, and we are nominating him anytime now. We are waiting for the other 2 who expressed interest. As you know, expression of interest is not final. Candidates can express but lose interest before the time of nominations. And even nomination is not final, because engagements are going to continue until the campaigns, the primaries, until we get one candidate. Well, while the process is going on, you all know what we always do as a family. We engage all the candidates. We appeal to them to have harmonious campaigns, because our campaigns are going to be at the same joint place. Therefore, be peaceful. After the primaries, the winner of the NRM elections is going to contest against other contenders. So we are urging all the NRM candidates to be as peaceful as possible, so that whoever emerges as a winner joins hands with the rest of the 7 candidates and will contest against the other. Obulabo tuviridde ku kitebe ng'abantu 6 be bamaze okusunsulwa ng'ebulayo omuntu omu yekka. Okusinziira ku Kinobe, campaigns za kubibwa wamu kiyite joint campaigns. Akamyufu ka NRM kakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Olwo akawamu akakakiiko k'ebyokulonda kabeerewo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja. Webitwe bigenze maaso eruddeyo okkiriza mutwaleko omukuumulamu tovaawo. Eno ye Delta TV tukole. Fuka binojjo ne Delta TV tukole. We wangulira omudidi gw'ensimbi, wangula ensimbi enkalu, cash, faranga, atozifunirawo, kagwirawo, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye, 8 kadaala. Obere na mukisa, anawangula sente wano ku Delta TV tukole. Otekako 2000 zokka, n'owangula omudidi, ate zijjirawo ku simu yo, ng'ofuuka binojjo. Nkugambye, fuuka binojjo wano ku Delta TV tukole. Tekako 2000, osirike, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala. Osirike, tunulire simu yo, osirike, swama aka message, owangule sente, mufuuka binojjo wano ku Delta TV tukole.
Delta TV kati osobola okugifuna ku YouTube ku ssimu yo olabe programu zaffe zonna empya n'enkadde n'amawulire na buli kimu kyonna kiwasubiddwa butereevu ku ssimu yo. Tokkiriza kusigalira mabega, tambula n'okumanya mu ngalo zo ng'oli ku Delta TV ku ssimu yo. Delta TV tukole tugoberere leero onyumirwa empeereza yaffe eyongeddwamu. Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School Mutundwe ly'essomero lyokka gy'ogenda okuleeta omwana wo n'ayitira mu ddaala erisooka mu byenjigiriza. Tusomesa bulungi abaana, tukulembeza ddiini, ebyemizannyo tubijjumbira, security ku ssomero eri gguluggulu, kamera zeetoolodde essomero lyonna, environment omwana wo gy'asomeramu ya mulembe emusobozesa ddala okuyita obulungi ebigezo. Nursery section yaffe nnungi ddala. Tuva ku kibiina ekya nursery paka ku kibiina ekyomusanvu era nga tulina center number ku ssomero. Tulina entambula eri abaana abava ewaka. Boarding section yaffe nnungi era abaana tubaliisa bulungi. Tuleetera omwana wo togenda kwejjusa. Kuba 0705 640 880 0705 640 880. Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School Mutundwe. In God we trust. Rinsan sunflower oil, the superhero of your kitchen, packed with goodness from happy sunflowers. It's like a health potion for your food. With omega-3s and 6, vitamins and proteins, it's a nutrient powerhouse. Plus, it's the perfect partner for your frying pan. Steady, reliable, and always delivers crispy perfection. So, ditch the ordinary and embrace the extraordinary. Find Rinsan in all shops and supermarkets nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Profit Building, Chikuwo, Kampala. Rinsan, Puto Atakuluaze Mutima. Abawala mufamangu, lero nakuwako zangoye mujeye uniform za mwezi duka la stocks n'engoye pitwose. Joy, sapuni wonga akola mangu ekyova ate engoye zo zitukula mangu. Nkozesa ntakezi soap mukoza. Matron, choya uniform ya Joy, aroza mangu ate nezitukula. Joy, ukozesa sabuni Joy. Yentakezi soap. Ng'oteekateeka omwana wo okuddayo ku ssomero, ntake zori mwekwate ali mu bika eby'enjawulo omuli ntake lemon soap, ntake grey soap, ntake blue soap, ntake brown soap mu bipimo eby'enjawulo 1 kilogram ne 500 grams. Ntake zori soap akolebwa Ntake Group of Companies e Nalukolongo. Kati tekyawunyisa lwaki bulijjo ndaba engoye zo zibeera zitukula bulungi. Ekyaba bulijjo ntake zori. Ntake Group, your everyday need. Eno ye Delta TV tukole. Kwaniriza AMASUKKULUMU ekitundu kyaffe kikumekkiriza era nga tukiguddewo bwe tuti ebitongole ebyo by'okwelinda mu ggwanga bikunze bannayuganda okujjumbira enteekateeka ez'emipiira egy'amasaza mu bitongole ebyo by'okwelinda ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno paka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja eggulu ku ssomero erya St. Joseph's College ku mulamwa ogugamba nti okuzimba obumu nga bayita mu by'emizannyo. Bino byanjuddwa omwogezi wa poliisi Kitumwa Lusoke wamu n'abakulu ab'enjawulo abava mu bitongole ebyo by'okwelinda ku ssengejjero ery'amawulire aga gavumenti mu Kampala Katubirabe. Ebitongole by'okwerinda mu ggwanga bikunze bannayuganda okujjumbira enteekateeka z'emipiira za mu bitongole by'okwerinda ennaku z'omwezi 22 ogw'omunaana paka nga 5 ogw'omwenda eggulu ku ssomero lya St. Joseph's College. Omulamu ogugamba nti okuzimba obumu okuyita mu by'emizannyo. Joint briefing on the forthcoming interforces games and shooting championship that is due in about a week's time. On the 22nd, we shall be having the participating forces assembling, and by the 5th of September, they will be exiting the venues for playing. 18th Interforces Games and the Shooting Championship, which is supposed to take place in Igulu City
that is from 22nd of August through to the 5th of September 2026. Abakungu ab'enjawulo bannyonnyodde nti emizannyo gino sijja kukolebwa lwa kwesanyusa kyokka wabula n'okutuukiriza ebigendererwa bya bannansi eby'enjawulo ng'okuzuula ebitone byabwe wamu n'okubiyimusa. As much as alina talanta y'okusamba omupiira naye waliwo atuuka ekisa n'olaba nga emyaka gimukutte. Eky'omukisa omulungi recruitment is on. Ate kati ndowooza bw'obanga walaba press release batukkiriza ffe nga sports department okwidentifyinga abaana abato abalina talanta tubali ku routing bajje babifinga ku school day. Wakubeerawo omupiira gw'ebigere, netball, volleyball, embiro n'okukuba empiiga. Lusooka attanyiza ku bize byogerwa nti mu bitongole bino mulimu obutakolagana. Ategeeza nti si kituufu era ebyemizannyo bino ke kabonero akalaga nti bali wamu. I would like to distance myself from that opinion that the forces and the Wananchi are not in good relation. I don't know where my brother got those statistics. You may be having some isolated incidents of friction between and incidents, but on a whole, the forces of Uganda, be it the military, the police, prisons, we are in very good relationship with the Wananchi. Arian call is even to cement our relationship further. Actually, if there is anywhere where the relationship even is lacking, this would be the best opportunity to build it. Belinda Nambazira, abadde ku Delta TV Amasukkulumu. Webice bigenze maaso irudde obadde Milai Mulonje kumide kumpeoza affairs at Delta TV mpozi n'ekirala ofubanga nnyo okulaba nti obunafu bwo obufuula amaanyi go tolekanga muntu kozesa bunafu bwo okulwanisa. Tewerabira nyambaziddwa bannaffe abanagiriza Microzet abasangibwa ku mukwano arcade edduuka CD84 Amasukkulumu gobwe gatwegalabise nsigadde nze omubejja Nakyemugwe Jamila tusinkane olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.